Ladies and gentlemen, we gather here today under this beautiful and spacious blue sky that we can commemorate this solemn day, the National POW Recognition Day. After World War II, Vietnam War was the longest war in the Southeast Asia. At the time, the Republic of South Vietnam under the real threat of communism. But South Vietnam had one of the best allies, the strongest support from the government of the United States, and sent hundreds of thousands of troops to protect the freedom and democracy of South Vietnam. During the war, America had more than 58,479 sons and daughters of the American armed forces. And we had more than 300,000 of the South Vietnamese soldiers gave their ultimate sacrifice in fighting the freedom of Vietnam. There was more than 632 American prisoners of war in the Vietnam War. How could we ever begin to imagine what our POW went through? They courageously endured the worst cruel treatment from the Commandant of Vietnam. And many of them spent many years in the hotel of Hanoi Hilton. There are still more than 1,600 missing in action for the Vietnam War alone. Decades and decades have passed, but the agonies are still with their families. Today, we are here to honor their selfless sacrifice of their life. Should we understand more about our POWs, our freedom fighters was imprisoned by their enemies and incarcerated, including beating, torture, starvation, emotional and physical abuse. They live and imprint themselves in darkness, loneliness, with no loved ones or families. They sustain themselves in isolation and use every ounce of their energy to keep themselves going moment by moment, hours by hours, day by day, month by month, year by year, and survived into captivities and return home with honor. It's astonishing to think that how our POWs, Vietnamese and the American POWs, kept themselves going. They gave it all to the sake of the trusting in God, in their fellow prisoners, and in their countries. And they demonstrated those faiths that helped strengthening their belief that they would never be abandoned. They just knew how to retain and hold it tight to their goodwill. They engraved the definition of trust in their souls and gave their trusting hearts to the American people. They are the true testaments of strength and characters among us. They are truly the symbol of the free spirit. They are the beacons of heroism that burn deeply in our souls of every one of us. They are the bravest of the brave. Furthermore, for the country of the Republic of South Vietnam, the war didn't end in 1975. Their sufferings, brutalities, death prolonged and continue many years for all the soldiers and their families. Many of South Vietnam soldiers were put into hardcore prisons, in the deep jungles, and their lives were taken away
in the most inhumane, cruel brutalities. South Vietnam's have 160,000 prisoner of war and 300,000 missing in actions for the South Vietnam soldiers. It was more than 200 times of the POWs and more than 100 times of the MIAs compared to the American soldiers for so many years. I've been going around and honor our fallen. Every time I looked up to that POW and MIA flags, it reminds me the freedom that I have here today. For this national POW MIA recognition this year, a gracious Free Vietnamese American group would like to commemorate both the American soldiers and the South Vietnamese soldiers all together for the Vietnam War. Today, we looked up to the spacious, beautiful blue sky, and we see our heroes who are still missing in actions. And we whispered to their spirit. We should speak to their souls and let our hearts say thank you. Every one of these souls lives in every one of us here today and forevermore. We must live for them. We must live for them and make this become the ultimate reality. Our Vietnam veterans were the men and women of their times. They gave their energy, their faith, and their devotion to this endeavor. Freedom for all. They understood the cause of freedom and fought for this noble cause despite of the great dangers. However, many American soldiers were blessed to come back home, but their cause were questioned. Their patriotisms were challenged. Their characters were distorted. They and their bodies were severely condemned, maligned, and vilified. But yes, the Vietnam veteran generation represents the spirit of America. At the Free Vietnamese communities, we would like to make our voice today that we always stand with all Vietnam veterans, the American soldiers, and the South Vietnamese soldiers. We love you. We appreciate you. And thank you. Thank you for freedom. May God bless the United States of America. Welcome home. Welcome home, my brothers and sisters. Kính thưa quý vị, hỡi các anh, các chị, hỡi người lính Việt Nam Cộng Hòa, hôm nay trời thật đẹp và chúng ta có đủ chiến lệnh với nhau. Một nhóm nhỏ của người Việt Nam yêu nước, yêu tự do, yêu nước, muốn được nói lên một vài lời tri ân trong ngày Tổ quốc nhìn nhận, tuyên danh, thương nhớ những người đã hy sinh vì lý tưởng tự do. Đất nước Hoa Kỳ đang sống trong tự do và mỗi năm họ đều làm lễ này. Và mỗi lần như thế, chúng tôi lại nhớ đến các anh, người lính tù nhân chính trị. Các anh đã sống đọa đầy trong ngục tù cộng sản. Chúng tôi nhớ đến các anh mất tích và không biết giờ này anh ở đâu. Chúng ta làm sao quên được sự ra đi của các anh. Và hôm nay chúng ta vẫn còn vọng ngày anh về. Các anh đã hiến ngang chiến đấu cho lý tưởng tự do và bảo vệ tất cả đồng bào ruột thịt của mình. Mặc dù đã mấy thập niên trôi qua, nhưng hôm nay chúng tôi xin nhắc lại một lời là chúng tôi thương nhớ anh trong ngày POW MIA.
làm sao chúng ta quên được. Đồng minh chúng ta là Hoa Kỳ, họ thương tiếc, họ ca ngợi sự can đảm của những người lính của họ bị sống trong ngục tù, bị mất tích. Và hôm nay chúng tôi muốn nhắc đến người Việt Nam Cộng Hòa. Lính tù nhân chính trị của Hoa Kỳ là 662 người, nhưng bên lính Việt Nam Cộng Hòa thì 160.000 người. Lính mất tích của quân đội Hoa Kỳ là 1.600 người, còn lính Việt Nam Cộng Hòa là 300.000 người. Chúng tôi thiết nghĩ rằng ngày nay là cho tất cả của người lính chiến đấu cho lý tưởng tự do trong chiến tranh Việt Nam, không riêng gì cho ai. Chúng tôi luôn thương và nhớ công ơn của các anh. Và hôm nay nhân ngày lễ POW, chúng tôi xin tưởng niệm và một lời tri ân từ trong. Và có thể rằng sự có mặt của các anh, các chị ngày hôm nay là bước đầu để cho sự đòi hỏi sự công bằng cho miền Nam Việt Nam. Giờ đây tôi xin mời quý vị nhìn lá cờ POW lần đầu tiên được tung bay trong cộng đồng Việt Nam. Xin cảm ơn các anh các chị, cảm ơn người lính Việt Nam Cộng Hòa. Welcome home, welcome home. Thank you so much.